Welcome back. You're watching Good Morning Cameroon on STV. Time for us to look on what the papers are saying in Cameroon today. Good morning, Moto. Good morning, Manda. Glad to have you back after some time. You were not in very good shape, but thankfully you feel better and you're able to be here today. Yeah, I'm feeling better. I hope everything will be okay as days go on. Right, we do pray so. Now let's jump into what the papers are saying in Cameroon today. And of course, we're going to begin with the papers in the English language. This morning, I'm going to start with the Guardian Post. And on the front page of the newspaper, we read this morning, overzealous SDO sets Menchum on fire. Now, the paper explains further. Population outraged as administrator bans entry of corpses into division. Elite say move tantamount to continuous humiliation of Anglophones by administrators with colonial mentality, and insists SDO's decision calculated ploy to annihilate centuries-old tradition and customs of a people. And on the front page of the paper, of course, there's the photo of the Menchum Senior Divisional Officer Abdullahi Aliu. And you can get the details of this story on page 3 of the Guardian Post edition of this Monday. Police brutality interrupt distribution of anti-COVID-19 kits in Boyawiri. Story by Mwa Patrick that you read on page 3 of the newspaper. Still on the front page of the Guardian Post, we read this story. A government in search of 294 billion franc CFA to mitigate COVID-19 shocks. More on page 5. And also we read this story. MINDEF says soldiers arrested for theft in Togo will face the law. The rest of that story appears on page 6 of the Guardian Post daily. Bullet kills church elder as Amber fighters clash with military. Report by Maxwell Fokwen in Yaoundé, and you can dig into the details of the story on page 2 of the newspaper. And to end with the Guardian Post, let's talk about this one that concerns the customs, the Cameroon customs. Customs seizes 1,256 cartons of contraband canned drinks. Details in the inner pages of the Guardian Post newspaper. Moving on from the Guardian Post newspaper, let's turn attention to the Sun of today, and the big one for this morning. Sonora explosion 1 year on, many unanswered questions. The paper adds exact cause of fire still to be made public. 4 production units consumed by flames lie in ruins as the state strategizes to get a best engineering team to rebuild refinery estimated at hundreds of billions of franc CFA. Again, we read management proud of no retrenchment, no pay cut. Local market sustained, but the question, what future? And of course, a picture that was taken a year ago of that fire incident at Sonora. You'd find that picture on the front page of the newspaper with the caption, charred remains of Sonora's production unit. The details and much more on the story you'd find on page 3 of the Sun newspaper of this Monday, June 1. And talking about June 1, there's this story on education on the front page of the Sun newspaper. June 1, government says special measures taken to ensure safe school resumption. Nearly 6,000 COVID-19 cases with close to 200 deaths recorded. You can read the rest of that story on page 2 of the Sun newspaper. On COVID-19 still, COVID-19, the green entrepreneur sensitizes, donates kits to traders in Douala. More on page 6. Quotable quotes from Cameroonian writers, and we have this one from George Ngwane. If the past is the comedy of errors, let the future be a testament of hope. First time I'm seeing this. Great. Other stories on the front page of the Sun newspaper of today. Shake up in Boya Diocese. Transfers appointments of priests for 2020-2021 pastoral year. More on page 10 of the Sun newspaper.
Finance service of Limbe 2 Council consumed by flames. And we read fire consumes 5 public institutions in 5 months. You can get the details of that story on page 7 of the Sun newspaper. Cameroonian international artist Charlotte Dipanda says Cameroon in need of political transition. The paper chooses to write on that story, and you can get the rest on page 2. And to end with the Sun newspaper, let's go back to this story. Sad. Prominent Southern Cameroon's activist Molanjo Litumbe quit stage. The paper says why his legacy is so controversial. More on page 8 of the Sun newspaper. On to the horizon of this morning, and the main story on the front page of the newspaper. It's a question: did Dr. Chi Asafo Cornelius sponsor article in the horizon? Question mark. And the paper adds some light. In a right of reply, we set the record straight and decry the ingratitude, in quotes, of the NCPMB for PR written in good faith. Pages 4 and 5 for more, and of course, no surprise, on the front page of the newspaper, of the Horizon newspaper, Dr. Chi, the photo, of course, Dr. Chi Asafo Cornelius, Secretary General of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. Like I said, you can go into the inner pages of the Horizon newspaper to get the details of this story. And another story that concerns the Horizon newspaper update. The Horizon newspaper now officially bi-weekly, Mondays and Thursdays. So it's no longer weekly, but weekly. You can be sure to enjoy editions of the paper every Mondays and every Thursdays. Also inside this edition of the Horizon newspaper, under representation of indigenes of Ngaoundéré University, we read Professor Ufe Chinje Melo sets record straight. More on page 10 of the Horizon newspaper. Okay, we are going to continue with the press review, but before we continue, it's time for us to quickly go to Yaoundé to meet STV's Mireille Siabje, who is also on the field to show you the realities of back to school in Cameroon after 2 months, more than 2 months at home as a result of the coronavirus. Mireille Siabje is in Cameroon's political capital, Yaoundé. Bonjour, good morning, Mireille. How are you doing today? Okay, we seem to be having some little issues with the sound. Hopefully it will be resolved. Okay, we're going to give her a second to work out the little sound issues. We remind you that, of course, today, the 1st of June, around the national territory in Cameroon, students, pupils in examination classes, that is class 7, no, class 6 nowadays, class 6 pupils, and also those who are in Form 5 and in upper 6 who are writing public exams, and the same for students in the Francophone system of education, Terminal, Premier, Nassis Moto, am I correct? They too are returning to school to prepare for the exams, okay, for public exams, which will be coming up soon. While we are waiting for Mireille Siabje to sort out the little technical issue we're having with the sound, I do believe it's okay to go back. Is it okay to go back to the newspaper review? Okay, we'll come back to Mireille Siabje in just a bit to see what's happening in Yaoundé. But for now, we'll go back to the Horizon newspaper. We were looking at the other stories on the front page of the Horizon newspaper. Detained Bangolan notables charged. Fon Chafa denies demanding their pound of flesh. More on page 2 of the Horizon newspaper of this Monday morning. Question on the front page of the Horizon. Another question on the front page. Will death of Njoa Litumbe at 94 weaken Anglophones' rights claim? Attempted answers on page 5 of the Horizon newspaper of this morning. Despite COVID-19 persistence, PM says all set for schools resumption today, June 1, 2020. A reality which we are seeing so far on Good Morning Cameroon. More on page 3, I do believe, of the Horizon newspaper.
How to get Dr. Dewa's subsidized cure for COVID-19? Well, I just have to get a copy of the Horizon newspaper and flip to page 11, and of course you would know exactly how you can get Dr. Dewa's subsidized cure for COVID-19. Leaving the Horizon newspaper, we are now turning to the Voice of today, and the big one on the front page of the Voice newspaper this Monday morning. Colonial rulership, Menchum SDO imposes COVID-19 Sharia law. To learn more about this, well, you get a copy of the Voice newspaper and you flip to page 3 for the rest of the story. Back to school, COVID-19 fear. Minister Nalova Lyunga assures school safety. And of course, the smiling face of the Minister of Secondary Education is on the front page of the newspaper. The details in the inner pages of the Voice newspaper of today. The editorial still of The Voice this morning focuses on the resumption of schools, and we read school resumption amidst worsening COVID-19 plague. The paper says a wrongly placed priority. Like I said, it's the editorial of the newspaper, The Voice this morning, and you can read up on page 2 of the newspaper. RSF urges government to end long silence, shed light on missing Anglophone journalists. The details of that story appear in this edition of The Voice newspaper. Also, we read Defense Ministry says soldiers arrested for attempted robbery in Togo have a dirty criminal record. Details in this edition of The Voice. And also a rights NGO decries killing of 4 men in Boya, calls for investigation. You can also get the details of that story in this edition of the Voice newspaper. And to end with The Voice, police target journalists covering George Floyd protest. That, of course, is in the United States of America, where there has been violence following the death of George Floyd. Well, you can get the details of that story in this edition of The Voice newspaper. Now, let's focus on the Post newspaper of this Monday, June 1, 2020. Hard facts about Boya May 28 massacre. We read, were the 4 youths killed because of 500 franc CFA? Also, the role of repentant DDRC combatants in the carnage. To read the details of this story, bylined by Andrew Nsoseka, well, you get a copy of the newspaper on the front page. You can start already digging. We are with the Post newspaper. We moved on from The Voice. We are now with the Post newspaper. If you could quickly flip to the next, that would be great. The Post newspaper and not The Voice. And I was saying on the front page of the Post newspaper, you can already start reading the details of that story, and the rest continues on page 5. Is it possible to skip over to the Post newspaper? We are no longer with The Voice. Okay, thank you very much. Yes, that story I was saying appears on page 5 of the Post newspaper of this morning. Other stories on the front page of the Post newspaper today. Schools reopen today despite COVID-19 scare. And the paper says higher secondary basic education ministers reassure population of safety measures. And of course, the people referred to the different ministers, Professor Famindongo, Professor Nalova Lyunga, and Professor Laurent Serge-Tundi, go on the front page of the Post newspaper today. More on page 12 of the Post news paper. Combating COVID-19 in school or in school milieu, UNICEF donates preventive equipment worth 780 million franc CFA. More on page 9 of the Post newspaper of this morning. And now on to the Star newspaper of today. Ahead of school reopening, we read on the front page of the Star newspaper, soaring figures of COVID-19 scare denizens. The paper adds, but Prime Minister says proper measures have been put in place to stem the pandemic. A report by Nkong Ndem Peter appears on page 5 of the Star newspaper of today. And of course, to accompany that story, the picture of Cameroon's Prime Minister, Chief Dr. Joseph Diongute, appears on the front page of the newspaper.
After losing 3 councils, MP seat to CPDM, SDF Meme to reorganize. The paper adds Article 8.2 awaits Blackleg's sellout. That story appears on page 3 of the Star newspaper. 3 rushed to hospital, 1 dead after new bell blaze, the paper informs us. You can get it just in the inner pages of the Star newspaper. Mysterious or targeted fires in Limbe. 4 government buildings burned in month of May alone. That too you can get in this edition of the Star newspaper. CHRDA condemns extrajudicial killings of 4 civilians in Boya. The paper says demands immediate investigation into the continuous carnage. The story appears on page 4 of the Star newspaper. Transfers and appointments of priests in Boya Diocese. Full list of transfers on pages 10 and 11 of the newspaper. And to end with the Star, at extraordinary council meeting, members adopt transfer of 330.6 million franc CFA for effective functioning of UB, University of Boya, of course. To end this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Monday morning, we'll take a look at the stories on the front page of Cameroon Tribune, the lone national bilingual daily, those that appear in the English language. Sonora rehabilitation, 250 billion franc CFA required, the paper adds. 1 year after a fire incident destroyed parts of the national oil refinery Sonora in Limbe. Southwest region, the Minister of Energy and Water Resources, Gaston Elundu Esomba, I thought I saw that wrong, has in an interview granted to Cameroon Tribune, giving an assessment of the damages suffered, although government has continued to guarantee fuel supply without affecting prices at filling stations. Go to page 12 and 13 for the rest of that story. And this other one, public service effective work continues. 14 and 15 of page of Cameroon Tribune this morning to get the rest of the story. And the fight against COVID-19, Communication Minister launches proximity campaign. Go to page 17 for more. And that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon. We'll now turn our attention to what the papers are saying in the French language. Today we are not respecting time. We hope that you understand, okay? It happens only once in a while, and today is an exception. Good morning, Anasis, once more. It's over to you to look at what the papers are saying in the French language. Tout à fait, on va le faire au pas de course ce matin. 4 effets majeurs. Le premier porte sur la reprise des cours pour le compte du 3e trimestre. Vous l'avez donc constaté à travers ces reportages. L'occasion s'y prétend, bien entendu. Les élèves ont donc repris le chemin de l'école aujourd'hui. J'ai la presse qui en parle ce matin. C'est l'info qui barre la une du quotidien bilingue camerounais, Cameroun Tribune, primaire, secondaire et supérieur. Jour de rentrée, peut-on lire? Le journal de poursuivre en soulignant qu'après plus de 2 mois d'interruption à cause de la pandémie du coronavirus, les cours reprennent ce jour dans le primaire. Seuls les élèves du CM2 et classe 6 sont concernés. Dans le secondaire, on accueillera d'abord les classes de terminale et opacite, tandis que dans le supérieur, tous les étudiants sont attendus. La nouvelle expression en parle également. La nouvelle expression, le retour de l'école s'assimile à une urgence d'un test généralisé. Le journal de poursuivre ce matin en soulignant que le ministre de la Santé publique peut saisir l'occasion de cette reprise des cours pour effectuer les dépistages massifs sur les élèves, les étudiants et les encadreurs ainsi regroupés. C'est une information contenue en page 3. Et puisqu'on parle de rentrée scolaire, nous restons avec la nouvelle expression ce matin qui nous amène dans le Mungo Nord, pour être précis. Là-bas, c'est un député qui vient au secours des élèves, répondant ici à l'appel du gouvernement. L'honorable Louis-Henri Ngancha a voulu répondre à l'appel du gouvernement en apportant sa contribution à la sécurisation des enfants qui retournent à l'école dès ce matin. C'est en page 4. Cette information ne peine rien à faire un tour en kiosque ce jour. Pendant ce temps, le messager voit en cette rentrée du 3e trimestre un entêtement du gouvernement camerounais sous revendication de la communauté éducative. Le gouvernement choisit l'option de renvoyer les élèves à l'école, mettant sciemment en danger la vie de leurs parents et de leurs enseignants. C'est en page 5-6.
6, ce jusqu'à la page 9. C'est donc tout un dossier qui est consacré, le journal qui ne s'empêche pas de dire qu'enseignants, parents et élèves sont à l'abattoir d'heures ce jour. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Mutation en parle également ce matin au rez-de-chaussée, 3e trimestre, rentrée scolaire virusée. C'est en page 6. Rendez-vous en kiosque pour comprendre la pertinence de cette titraille. Le très hebdomadaire Le Soir ne s'empêche pas également de parler de cette rentrée scolaire ce 1er juin. Entre espoir et péril, grosse interrogation. Comment trouver le juste milieu? Le journal nous en dit donc dans l'une de ses pages ce matin, notamment en page 3. Dans la région de l'ouest du Cameroun, on parle toujours de cette rentrée et ces hommes qui nous quitte, reprise de classe plutôt ce 1er juin. L'honorable Franck Éric Ndié mobilise l'Onfundi 7. C'est en page 6 cette information. Et puis il y a également le journal Les Repères, le très hebdomadaire qui en parle ce matin. À la page 3, reprise des cours, le gouvernement garantit la sécurité sanitaire. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Intégration en fait pareil ce matin. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal. Mois de juin 2020, alerte, danger au Cameroun. Et comment? Le journal précise que la rentrée scolaire et universitaire très querellée et à haut risque dans un contexte de pic de la contamination communautaire à la pandémie au coronavirus. Tout un dossier y est consacré à la page 4. Le dit journal nous invite donc en kiosque ce matin pour en savoir davantage. Le très hebdomadaire L'Œil du Sahel ne s'empêche pas également de parler de cette rentrée scolaire. Tout d'abord, le dispositif en place dans les universités de Ngaoundéré et Maroua. Tout est donc assuré d'après le très hebdomadaire qui en a fait une enquête dans cette partie du Cameroun. Pendant ce temps, du côté de Koutéré, on parle des étudiants tchadiens qui seraient donc bloqués à la frontière. Comme pour dire, il n'y a pas de rentrée pour ces derniers à partir de ce jour. C'est en page 8 cette information. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Le financier d'Afrique, un hebdomadaire, en parle aussi. Une rentrée scolaire nécessaire mais mal préparée d'après le financier d'Afrique, le démontre en page 2. On peut lire entre autres, entre les taux d'une année scolaire blanche qui se profile à l'enclume d'un corona qui se propage, l'État a choisi de mettre les élèves, parents et enseignants dans leurs responsabilités sans en prendre la sienne. C'est en page de rendez-vous en kiosque. On va directement embrayer sur le second fait majeur qui porte sur le coronavirus. Le quotidien le quotidien de l'économie, plutôt l'économie report, en parle ce matin. Covid-19, nous sommes à la page 5. Comment la Chine renforce sa coopération sanitaire avec l'Afrique. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Et puis il y a aussi le financier d'Afrique qui en parle, crise sanitaire, les pistes de la réclame économique post-Covid au Cameroun. C'est en page 6 et 7 pour ample précision. Rendez-vous en kiosque. Intégration en parle aussi. Afrique centrale, les pistes de la relance économique post-Covid-19, un sujet qui intéresse bien Intégration ce matin, qui nous invite en kiosque pour en savoir davantage. Il y a également le très hebdomadaire Repère qui ne s'empêche pas de parler de cette pandémie mortelle et mortifère ce matin. Tout d'abord, remontée du Covid-19 à Douala, à la page 14, le journal souligne l'inquiétude des autorités municipales. Et puis pour ce qui est de la digitalisation, nous sommes en page 4 et 5. Le Covid-19 pour soigner les fractures numériques. Le journal les invite en kiosque ce matin pour en savoir davantage et également. Le très hebdomadaire Le Soir ce matin parle aussi de cette lutte contre le coronavirus au Cameroun. L'ODS salue la sortie de Paul Biya. C'est en page 5 et cette information ne perd rien à faire. Un tour en kiosque ce jour au fin de de goûter à la bonne source. Mutation pour sa part nous amène dans le Mincam. Là-bas, on parle de ce dur à cuit qu'on peut voir en image. Portrait de Sa Majesté Calvin Mbamban, le chef traditionnel et qui a boudé le don présidentiel anti-Covid-19 à Ibolova face au préfet de la Villa. Et puis, à la page 11, Mutation parle de cet évangile qui fait désordre. C'est en page 11. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque. Pour ce qui est du troisième fait majeur, mutation, plutôt le messager en parle. Nous sommes au rez-de-chaussée, forces armées, gendarmerie, police, ces brebis galeuses qui trahissent la nation, braquage, corruption, trafic d'influence, exécution sommaire, enrichissement illicite, entre autres. Le journal invite en kiosque pour donc comprendre ce qui s'est passé du côté du Togo impliquant les forces armées camerounaises. La nouvelle expression en parle aussi ce matin.
militaires braqueurs. Le gouvernement se lave les mains. Le porte-parole du MINDEF a reconnu que les Camerounais pris au cours d'un braquage au Togo avaient bien été des éléments de nos forces de défense. Mais alors, allez donc savoir la suite, c'est en page 2 chez nos amis de la Nouvelle Expression ce matin. Pendant ce temps, Cameroun Tribune parle de cette sortie du MINDEF qui décline la responsabilité de l'État. Dans un communiqué rendu public samedi dernier, la division de la communication du ministère de la Défense précise que les hommes en tenue mis en cause étaient des déserteurs de l'armée camerounaise. C'est en page 5, cette information ne perd rien à faire un tour en kiosque. Et puis on termine cette première partie avec la Nouvelle Expression qui nous amène donc ici même à Douala, la capitale économique, le pire frôlé du côté de Bédi. On parle de cet immeuble de 3 niveaux, le genre des familles qui s'est effondré dans cette partie du Cameroun, en face de l'hôpital général de Douala. Le super maire s'y est rendu. Détail, c'est en page 5. Et puis il y a aussi le jour qui en parle, Douala, un immeuble de 3 étages s'effondre. Et puisqu'on parle des faits divers, nous restons avec le jour qui nous amène cette fois du côté de Nouvelle où il y aurait eu 2 morts dans les décombres de la prison. C'est en page 3. On termine cette revue avec la deuxième partie qui consiste à voir ce que les journaux nous disent d'autres faits d'actualité. Nous restons avec le jour. À sa grande une, on peut lire horreur dans la zone anglophone, harcèlement des opposants, grand dialogue national. Christopher Fomenio se lâche. Et puis on parle aussi des 1650 qui font l'Afrique. Célestin Tawamba, une dimension africaine, indique donc le quotidien Le Jour de ce jour qui se veut encore comme toujours à jour ce jour. Et puis Éco Matin parle de report des dettes, négociations délicates entre Yaoundé et Pékin. D'après ce journal, il y a des sources concordantes au ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire qui indiquent que le Cameroun a pris langue avec la Chine pour négocier un moratoire sur le service de la dette due à l'Empire du Milieu pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020. Le journal ne s'empêche pas aussi de parler du calvaire de l'industrie agroalimentaire avec ses approvisionnements en intrants. C'est en page 6 et 7. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. L'œil du Sahel nous amène dans le Grand Nord. On parle d'un projet de 44 milliards de francs CFA pour autonomiser la femme dans cette partie du Cameroun. C'est en page 9 cette information. Et puis du côté de la Damawa, on parle de ces travaux d'entretien routier qui seraient donc grippés. C'est en page 6 et 7. À Maroua, on parle des agences de voyage qui tournent au ralenti. Pourquoi? Allez donc le savoir en kiosque ce matin. L'économie et Report s'est intéressé également à l'agence de régulation des télécommunications, les bases d'un nouveau départ, un atelier débat tenu du 25 au 26 mai 2020 à Yaoundé, est initié par la nouvelle PCA, Justine Diffor-Tchoukam, a permis de baliser un socle juridique pour un meilleur management. C'est en page 6 et 7. Et puis on termine avec le journal Le Repère, un trip hebdomadaire de Richard Touna. Le journal parle du détournement des deniers publics, notamment à la Société Générale. L'État qui réclamerait donc 80 milliards de francs CFA à la Société Générale. Indication faite donc à la page 7. Voilà donc mandat de façon sommaire ce qu'on peut retenir de la Revue de Presse version française de ce matin. Well, thank you very much, Nassis Moto. And what's left now for our televiewers to do is go grab themselves copies of the newspapers at newspaper stands and newspaper kiosks, or subscribe online and read. We'll see you again tomorrow. God willing, of course. Right. It is 8:10 by our studio clock. We're going to jump straight into what's making news in Cameroon today. Stay with us.